Nishai call NTV nikiwa class 6. Was it class 6? Nilikuwa na watch news zikaisha, kwa numbers zikapita. Numbers zikapitanga after news zikapita, nikashika moja. Nika call. There's this show on NTV, it was a kids show. It was like Club Kiboko but for NTV. I've forgotten. What was the name? Cool, no. I forgot. This is asubuhi tu sana. Nikashinda, nilikuwa nataka kwenda kwa hiyo show. Come rain, come sunshine. So nikachukua namba ya after news, nikacall. Nikasema, "Hi, naitwa Priscilla, kwa class 6, na nataka kukuja kuimba kwa si hata show yenu, nataka kuja kuimba kwa NTV kwa show ya asubuhi." Mimi alikuwa anashika simu hata kwa hiyo show. Alikuwa mtu wa helpline. So nikamwambia, "I want to come to your show and I want to sing." I was always very aggressive, like what I want. Yeah. Akaniambia basi niimbie kidogo nisikie. Nikaimba. Sasa ni credit ya mamangu, she has no idea. Mamangu alikuwa na complain credit yake inaendanga wapi. It was me. Ni mimi. Nikaimba kaniambia, kuna sauti poa. Wacha niambie producer wa hiyo show akuschedule, atakuwa in touch with you. Then the next day akacall mamangu, then mamangu akasema, "Kuna mtu anakupiga simu hapa ati anakutafuta wa NTV." Niko like, "Yep." So akanicall akaniambia kuja show yetu on this day. So nikaenda nikaita Becky of best yangu, my childhood friend. We used to have this like group, me, Becky, her cousin and her sister, Drusilla and Walove. Yeah, we used to have a small band. But Becky, I told you, was a producer, right? Yeah. It's all easy. We don't do that beef shit breezy. Always kept me pushing through before I even had a clue. My bitch they want my ana nimejaza na wote ni wajanja wanajikaza. This one is for you. You know you're my boo. Yeah. Oh, I go hard for my hitters, all the way down for my hitters. Oh yeah, man down for my hitters. Never look down on my hitters. Oh yeah, I go hard for my hitters, all the way down for my hitters. Ooh yeah, man down for my hitters. Never look down on my hitters. Oh, if you make me sing melodies, sweet melodies, sing for me, baby. Sing for me, baby. Sweet melodies, sweet melodies. Baby, you know you take me higher. Kini kusana panda na fire. Baby, you know you take me higher. Kini kusa. I like it and I love it. How you smile when you put it on me. The way I shake it, the way you move it, I like it and I love it. How you smile when you put it on me. The way I shake it, the way you move it, baby, 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 only you, yeah. Sija kuandikia for some time, but tonight I want you badly. I've been thinking of you through the night. Lakini ningekuona, ningekukula, ningekumaliza. Natamani kuwa na wewe, natamani kuwa na wewe. Moyo wangu utapona, itakuja tena kisa. Natamani kuwa na wewe, natamani kuwa na wewe. Call me, sitachelewa. Whenever you call me, baby, I won't keep you waiting. I'm on the highway, baby. What's the idea? He said, a girl like you should be driving a Beamer. He said, maybe in the driving school, prepare yourself. Hadi pale showroom. Oh, I got the keys to my Beamer.
body swinging just like a pendulum. Kwa mama kanisa binonyokesa, eti unasababisha nisitulie. Oh, mtoto wa pasita, hitting up my capacitor. He be looking at me, I be looking at him. Holy Ghost fire. Mtoto wa pasita, hitting up my capacitor. He be looking at me, I be looking at him. Holy Ghost fire. She's a rebel, she's a rebel, she's a rebel. Naifiki wazazi, cause she's a rebel just like me. She's a rebel, she's a rebel, she's a rebel, she's a rebel. Naifiki wazazi, she's a rebel just like me. By your side, baby, can't deny I've been feeling kinda got it lately. On the side, I'm hoping ain't no in-betweens. It's just you and me, on it till the wheels fit. And I don't wanna be without you. It gets so hard to breathe. And you already know I got you. I understand. 'Cause I know you're a star. That's just who you are. Na pamoja tunanga. That's just who we are, yeah, yeah. 'Cause you're a star. I know who you are. Na pamoja tunanga. That's just who we are, yeah, yeah. You were born a star. You're meant to shine. Just know you're a winner. Chase your dreams and don't be afraid. Just spread your wings and fly away. Up until the sky, this is the limit. Focus on the prize and you will win it. Chase your dreams and don't be afraid. Spread your wings and fly away. Up until the sky, 'cause it's the limit. Focus on the prize and you will win it. All you need is time. Baby, don't cry. If only you believe you can achieve, just know you're a winner. Nikikucall unasema unani mind. Mina kumind, you just have to say you love me. I just wanna talk to you, give all my heart to you. Nikuzamishe, niko hard for you. Yeah, you just have to say you love me. Come over, me lover. Fill me up and under the covers. It's not meant to be, but I get so lonely. Baby, can you just hold me tonight? Unishike, baby, just hold me tonight. Unishike, baby, just hold me tonight. Oh, baby, can you just
I think hiyo kuna mabash na kuimba na kudance huko na pia kwa watu hii daily ndio ilinisaidia like to know like I actually had something in me. But then nilikuwa na hama umo kwenda like boarding school. Sasa hapo confidence ilikuwa at the peak. Nikiingia huko boarding school shule inaitwa Madaraka Thika. Nilikuwa nataka tu kwenda. Mimi nilikuwa nataka kufaulu, ilikuwa shule poa but bullying. Unajua nikiwa class 1 ndio education ilifanywa free. Right? So people who hadn't been to school sasa ndio walikuwa wanakaa. Most class yetu tulikuwa class 1 niko like 6 years na kuna wasi hata wako 14. So tulikuwa tunabuliwa. Nikiwa primary nilikuwa mdogo. It was so easy to bully me. I was so young and fragile and just small. So when I boarding school at least kwa niliweza kuwa confident. Hakuwa na bullying, so niliweza kupata like nimetokea. I take pride in saying that I was very kind. Na hata kama sikukuwa the most quiet ama the most disciplined ama always on time. The reason why niliweza kuwa head girl because I was just very because I was just very kind. Yeah, kindness goes a long way. And I'm not talking about being nice, I'm talking about being kind. There's a difference of there are people who are just nice. Being nice is just it's the face of kindness, but it's not really kindness. But kukuwa kind iko ndani. It's in you. It's not fake. Yeah, I think actually no, what I learned kwa hiyo kukuwa head girl, although I would not do it again, was that respect is earned and respect is not fear. Like watu wanaweza kurespect na wasikuogope. Tulifika tu umo nikaenda unity. I think nursery pre-unit. Zima nilikuwa nursery. Then tukahama nika community, nikasoma pre-unit. Then nikitaka kwenda class 1. Unity ilikuwa na primary pia ya class 1. Wakaniambia nirudie because nilikuwa na miaka kiasi. I'm just like niko number 1 na mnataka nirudie. It makes sense. Because apparently you're supposed to join class 1 ukiwa 7 years na mimi nilikuwa 6. Walikataa na wakakataa, nikaanza kutransfer niende Kifaru just so that niweze kuingia class. Which is funny though, my birthday is in January. So technically nikikuwa 6 years old, when you wana turn 7 this year, tutakuwa tu 6 na wao. Throughout the so it kind of makes sense. Schooling in Umo was fire. Like the teachers was really fire. Like kama tu si bullying, mimi ningebaki kubaka class 8. Like masomo ilikuwa poa sana. Na pia teachers walikuwa wanajaribu kunipush sana kufanya like co-curricular activities. Like they could tell I was shy but I was talented. Na walikuwa wananipush sana. So mwaki teaching ilikuwa poa, public school ilikuwa poa. Tu ya bullying tu ndio ilikuwa inanishinda. Kila siku, bro. Nilikuwa nalia tu daily. Mpaka nikiwa class 3 mpaka nilikuwa nataka kwenda boarding class 3. That's how desperate I was. Yo. But looking back, I've just realized like watu wenye walikuwa wanatubully sana, walikuwa tu just insecure about themselves na juu walikuwa wakubwa na wako class ndogo na sisi. Na pia wako na trauma mob because most of them walikuwa refugees, wengine wako from very poor backgrounds. So ndio tu wakuwe na some feeling of superiority. Bullying tu ndio ilikuwa the only form wanaweza. So sasa ndio na understand, but that time I couldn't. So nilikuwa nataka tu kutoka huko. I used to fake sicknesses like all the time. Fake ugonjwa mpaka ukakuwa mgonjwa. That was me. Sikuwa nachapwa by the shule. I think I can count the amount of times nishapigwa shule. Ona chapwa shule. Juu nilikuwa na seti nilikuwa sharp na ogopanga kuchapwa so. But tukiwa Kifaru na public schools huko za Umo nini hazikuwa popular sana. Masjui solo nini. Mostly ilikuwa like traditional dance ndio ilikuwa famous na mimi sikuwa nataka hizo sana. So when nilienda sasa boarding school ndio naweza sema nilitokea, na pia high school because at least high school kulikuwa na instruments like a piano na English, kulikuwa na English solos mob, hapo ningeweza kuflourish. So hizo nilizifanya kutoka class 6 mpaka form 3. Form 4 tulikataza kuenda music. Like in boarding school, the one thing that really stood out for me is that the first time I ever sang for people, walikuwa so amazed. It was like hadi mimi nikaanza kufikiria kwa nini mbanga aje, like unajua primary no one paid me no mind.
Yeah, but when nilienda boarding school ilikuwa like I think I just sang for one person, ikakuwa big deal. Hadi nikaitwa niimbie watu wengine, ikakuwa big deal. Nikasema, kwani naimbanga aje? Hapo ndo nikaanza kurealize by the way najua kuimba. Huko kwingine ilikuwa tu like I know how to sing, but see ati ni special. I can just hold a tune, but huko boarding school like, and then once I could sing, that was it. Nilikuwa nimeingizwa kila kitu, like hata kukuwa na compromise. Kuko hiyo. Nilikuwa na feel okay. Nilikuwa naingizwa. Shule tu ya primary ilikuwa like teacher akisha kujua ni wewe. Bas. Utabeba shule. Alafu pia the beauty ya kutosomea Nairobi, kusomea kwa mashule za Central, kuna na activities mob. Nili feel like tukiwa huko Nairobi hatuko tunafanya vitu, but when tu kwa boarding school Thika, mara kuna Catholic Day, kuna sijui what day, AIDS Day, yani kulikuwa na days nyingi na zote tulikuwa tunaenda kufanya performances. Nikajifunza di public speaking, za kupeana speeches, because tumeanza perform photo of thanks. Like hiyo shule ni push sana. Shout outs Mr. Oguto. Man, Mr. Oguto was the best English teacher ever. Unasikia vile anaongea hivi kizungu? All this is Mr. Oguto. Mr. Oguto ndio alinifunza kupatiana speech ya vote of thanks. Kuna line alinifunza sitaisahau. I would like to convey my heartfelt appreciation. Hiyo line misuse. High school probably misuse. Huo mwalimu alini push sana. Na pia Mrs. Damitila ndio alikuwa in charge of like entertainment. Miss Damitila akisha kuweka kwa activity, shauri yako. Usikie utaki, unataka, jipange. I love that about her. Yeah, and we still talk up to date, imagine. Me and my primary school teacher. Ni Mr. Good to school mpata. Jo alienda kufunza high school, but yeah. Those are my top 2. Funny thing is, the thing about me and when I was applying for my dream school, I was very realistic. I used to be like a 400, mtu akupata 400 marks, ndio. But sikuwa mtu akupata 420 marks, ama sijui 430. So there was no way ningeanza kuapply kwenda Alliance. When najua number 1 wa Kenya, ata apply kwenda Alliance. What am I doing? Na tangu number 1 mpaka number 100 niona hao gazeti. Si wote wanakuanga like 400 and above, 420, 410. So wote wakiapply Alliance. Utaenda aje? So mimi nilikuwa very realistic. Nikatafuta like a national school that does really well, lakini watu hawajui sana. Because tukiwa primary, everyone just knew Alliance. And which other one did Kenya High? We only knew those 2. But me, I had a friend who was called Denise. She was with us in school. She was 2 years ahead of me. So yeah, aliitwa Rumoured girls. And we used to write each other letters at high school, and she'd tell me how good the school is. So, na ilikuwa national school. Rumoured girls. Na when ile Max Denise alipata, I think alipata 4 or something. Nikaona hapo ni range yangu. Naweza penya. So ilikuwa my first choice. Ile apply Rumoured girls as my first choice. Hizo zingine nikaeka tu huko kama za kutranslilia. So mimi niliitwa dream school yangu. Yeah, I was smart. Niliitwa Limuru. Yeah, so imagine now I'm going to high school. Unajua venye ni lonely ukifika day 1 high school. It's very lonely. Before nipatane na Denise, because hiyo siku alikuwa class, like when I arrived, kule kwa tuna some na hii newness, ni kama wewe ni fresher, yani ni lonely. But then when kana Denise, I won't sit here and lie that I'm a bookworm. That would be a total lie. I just feel like strengths zangu zilikuwa mostly like languages, math. Yeah, but sasa nilikuwa primary, hesabu zilikuwa zina flow tu na the languages. But then high school, nikiingia high school the same mindset that, you know, maths is maths. Niliweza tu kupenya form 1. When nikafika form 2, nilitandikwa na reality. Nilipata like half of my marks. Like sema kama nilipata 80, nikapata 40. Teacher wa maths akaniambia, stay. Itabidi jite mkutano. Kuna mtu drop na like 10, 20, umedrop na half. Yeah, so much in struggle high school until you realize like you just have to read. Hakuna shortcuts. Yeah, so I can't sit here and say I was a bookworm, but I was also not lazy.
I told you my dad passed away, right, when I was 1. So that meant my mom was very busy. So I was mostly raised by my sisters and my bro, which was really cool because I could bully them into a lot of things. Not your last born card. Hey. Age difference. Mimi nimecheza. It's big. The age difference is. Mimi nilikuwa oops baby. Me and my firstborn sister tumechana like 17 years. Yeah, so she was my mom. Nikikwambia like mamangu akukua most of the time. Hata nikiwa na parents meeting, sistangu anaweza come because she's old enough, you know. So the best part about being raised by your sisters is wako malleable. Like pia wako na shughuli, pia wako na form zao. Sasa tunataka kushinda hapo ati mkifuatana. So mna agree tukutane 7. Bora mtu akue nyumbani by 7. So me nilikuwa outside. I was outside a lot. I was outside and I had a lot of friends growing up, and most of my friends were not my age. I think because I had older sisters, it just Younger or older? they were older, much older. I think nikiwa class 1, friends zangu walikuwa class 8. Class 8, class 7, class 6, class 5. I don't think I had friends in my class, mostly because the friends I had in school used to bully me. Yeah. I think the only friend I had who was my age, her name is Becky. I don't know if you know the group and Becca. Yeah, that was my best friend, class 1. Becky Yeah, she was my Becky from my back. We were neighbors in Umo. Becky was my best friend kutoka class 1 paka 5. I think the reason I was able to also persevere like the bullying huko na kuvumilia kukaa day school ni juu ya Becky. Because I used to tukifunga nikitoka shule naeka bag because I used to do homework at school, naenda kwa kina Becky. I'm sure kina Becky walikuwa wanachoka na mimi. I was at their house every day because her dad was a producer and I loved music. I just knew I loved music, and Becky used to sing so well, and they used to have your time kuwa na computer ilikuwa a big deal, and they had like 2. Moja ilikuwa production na moja sijui ilikuwa ya nini. So I used to go to Becky's house and she used to have these CDs, Westlife. This is tunacheza the back in the day. Tunaeka zilikuwa na lyrics hapo chini, tunaimba, tuna learn, tuna cram. By the time nafika home napata tu niko peaceful, like I'm ready now for the next day. So yeah. So she might not know it, but I really needed that friendship. Yeah. So my childhood was bomb. So nikitoka kwa Becky, niende plot yetu sasa ni hang out na wasi wangu wazee wakubwa. Wa class 8, 7. And then it made me like mature really fast because niko na wasi wako stage adole. Unajua na mimi niko class 1, nilikuwa najua mambo mob. Alafu nikienda home pia sisters zangu like the age difference is like wow. So I think the reason I am the way I am today is because of those things. I have one brother. I have 5 sisters and one brother. The beauty ya kukua last born na pia sisters wenye ni wakubwa hivyo is I never really did chores. Now that I think of it, sikuwa nafanya kazi za hao. Because mbona mtu mwenye ako class 3, 4, 5 awoshe vyombo na kuna mtu mwenye ako campus. See, that was a benefit. Yeah, I think the earliest childhood memory with my siblings, and naweza kumbuka. I know I used to annoy them a lot, but watch TV nilikuwa nasimama juu, nilikuwa nawaambia mniangalie. Mniangalie niko na kitu nataka kuwaonesha, like nataka kuwafanyia skit ama niwaambie advertisement. And then wakikataa kuniangalia napanda juu ya meza. So lazima tu wani watch mpaka nimalize ndio waweze kuresume watch. Lazima tu wani watch because hata wasiponi watch naweza lia. Na mamangu akuja aseme simu muangalie tu. Kwani dakika ngapi? So I used to make them watch me and perform for them advertisements or yeah. Another memory I remember so much was me and my sister mwenye nimemfuata. Nikiwa class 1, she was in class 8, we in the same school. So the beauty of that was she had a songbook. She had a songbook and it had all the new songs. So I used to go for it. Kwa hiyo class ya class 8. Then now sasa class 8 to class 1. Na surroundiwa na kuwa celeb because ayo time ni mabeste zangu. Nimesema nataka pia wanipende. Tunashare songbook yangu tunaimba. And then after school
tulikuwa tunachukua cassettes za mamangu. I don't know if you unakumbuka cassette zile za kuingiza kwa radio. Mamangu I'm sure alikuwa anakasirika, but we used to take her cassettes, tuna record over them, tuna record songs zetu. So mimi na sister yangu, my sister used to sing alto, mimi naimba soprano, tunaanza ku record songs zetu. Man, you know what, I wish we kept them, but hiyo kuhama hatukuwa tunahama sana. I wish we kept them. My sister used to come to kuna time siku nataka kuwasema sana cause walikuwa wanaita cry baby, but ilifika point I was just like, mnajua sister yangu ako shule na graduate. Nilikuwa namuita nilikuwa namuita, anakuja na bibi boy wa class yao mrefu mkali, anakuja na wakanya, then they stop for like a month or two and then it just comes back. Yeah, then the cycle just got boring. My sister was like, now you have to figure it out. Hizi kwa nakuna national class nakuja kuambia wasi wa kuchukuli. And then by the time nilikuwa natoka class 1 alimaliza class 8 akaniacha. Sasa aliniacha nikabaki nikiteseka. So yeah, but alisaidia hiyo class 1. Kuhang na watu wa bigi ilikuwa inabamba cause games ni more exciting. Tulikuwa tunacheza blada, sio unajua blada. Ya kuvaa kwa waist mademo wili, then tunatoka katikati. So ilikuwa inabamba cause mademo wakubwa ni warefu, so blada iko huko juu. Hiyo ndio inabamba. Kuna katikati sasa ya watu wakubwa inabamba cause sitawahi kwa mimi ndio nashika ball. Nitakuwa nacheza all the time cause mimi ni mdogo. Nilikuwa naitwa Kazae ni mwenye anacheza round zote. Mimi nilikuwa Kazae. Then pia futa. Lakini sasa hapo kwa futa hapo ndo nilikuwa na uwezo. Ilikuwa inaitwa choboa. Choboa ya watu wakubwa wanakutandika. Hawakurui. Kwa time nishaikimbia hadi nikakimbia sana, nikagonga dirisha ya neighbor. Nikaenda hosi. I was bleeding out. Games watu wakubwa zilikuwa nazo. Sasa mimi sioni juu ni choboa. Choboa ilikuwa like unaambiwa ushike kitu kabla uipate uishike umetandikwa, so una fight for your life. Sikuwa naangalia mbele. Nilikatwa huko kwa uso. Yeah. But sasa age mates wangu sasa like my classmates. Si kama nyinyi mlikuwa na hii kitu ya amongeleshangi boys sijui. I used to sit in the middle of two twins, Kasim na Hassan. Yeah, walikuwa twins. Nilikuwa na wachorea line. Usipite hapa. Kwa desk. Tulikuwa na hizi desk refu zenye mnashare watu watatu. Mbona tulikuwa tunashare desk watu watatu? Ilikuwa public school. Na tulikuwa wengi ya. So na mtu asikate ile line, na mtu asivuke, na mtu asivuke. Na mtu asiniongeleshe, na mtu asishike vitabu zangu kama janiomba. Mtu asitumie raba yangu. Oh my god. Hapo kwa kushare lazima tumgeshare kwa zile textbook yenye tunapewa na shule ni moja. Sometimes tulikuwa tunapewa moja between two lockers, na two lockers tuko 6 juu mnakaa watatu. Hadi sometimes inabidi mwanze kufanya homework like moja afanye lunch time, moja afanye 3:10. Like maybe this moja afanye yao lunch time ama 3:10, nyingine wengine mfanye like 4:30 after shule. Ndio mdecide nani atenda na book home, ama mwenye wanaishi karibu from each other wanaweza ombana home. Hey bro, tulikuwa tuna hustle. By the way, I didn't mention this just before niliingia high school. Nilikuwa nimekosa pesa ya kwenda high school, right? Because at that time nilikuwa tuko watu wengi na simu pia yangu nilikuwa shule. I think nilikuwa na my sisters wenye walikuwa campus as well. Alafu ni national school. Unajua the thing with this national schools and public, mkiitwa unapatiwa like a letter. Hiyo letter imeandikwa like 18,000 per year school fees. Tuko like 18k per year national school. This is great. And we were really excited, but my mom was like, I don't buy it. Because at a primary year madaraka tuko tunalipa 18,000 at a per. Quite makes sense. Nani boarding school. So my mom kind of don't get too excited. But me already my mind was made up. I was like, me naenda hiyo shule, come rain come sunshine. So wakaitwa meeting ya wazazi wa form 1s. Akaambiwa wakapatiwa list ya vitu zenye ni compulsory na fee structure ya ukweli. Tukikam home tukicalculate we needed like 100,000 to enroll. Yes, kama mamangu alikuwa tu amesema mimi nimeenda kulala cause what is this? But mimi nilikuwa nimesema lazima niende shule. Sasa niko like natoa pia 100,000.
one day there was this show on TV ilikuwa inaitwa Kenge, Kenya's Greatest Entertainer. But yeah, Kale Chemumo, Shafiweru and some guy called Ripuo. So ulikuwa unaenda unaimba, then mnaimba sijui watatu, then winner anapewa 100,000. And I was like, this is exactly the amount I need. This is it's God telling me do hii pesa. So nikacall your number yao ya Kiss. I auditioned over the phone and then they called me, and then nikaenda competition, compete, then I ended up winning the 100,000. So when I win your 100k, so jama mamangu alikuwa on top of the roof. Hiyo story ilikuwa imembamba mbaya. Ilikuwa na people from all walks of life. Hiyo siku kwenye mimi nilikuwa naenda, there was a mom, nakumbuka alikuwa anaitwa Mama Sean. That's what I remember. Mom, and then there was another dude. Yeah, so basically it's walikuwa watu wazima and I was only like 13. So the show it was like a karaoke show. There's a screen, there's some lyrics, and then there's a backtrack, so you just sing and follow the lyrics. So Mimi, like I mentioned before we started this interview, mimi sionangi mbali, and I didn't carry my glasses that day. I wonder why. Oh, my glasses zilikuwa crooked. They were really crooked, and I was like, I'm not gonna wear this on national TV and a ban. So nikaenda tu blindly. The first round unaimba tu song of your choice. Second round pia unaimba song of your choice. The third round unaimba judge's choice. So you can choose just like a random song. Random. And you're jaisikia and you're supposed to figure it out. Sasa sina miwani. So everyone else was like figuring it out, lakini mimi I know nothing, I can't see nothing. So nilikuwa give up whatever pesa man. Yeah, so I was in the hallway, I was giving up. And then my mom was like, "Umemaliza nikukujia?" And I'm just saying, "Kuja tu." Kuja tu. Then nilikuwa nasikia vibaya kumwambia like sijashinda cause tulikuwa tumerauka cause tulikuwa tunaishi humo. Na hiyo show ilikuwa Kiss, studios za Kiss, na zilikuwa Westi. Na hakukuwa na stima hiyo asubuhi ilipotea. Yaani the hustle was just real. Na nimehave kuleta mamangu all the way na alikuwa anaenda job, so alihave kunidrop aniache aende job. Tena nilikuwa nasikia aibu kumwambia sijui kama nimeshinda. But fortunately my performance was bad, but it was not the worst. It was not the worst, so nikashinda hiyo 100k. Yeah, and my mom was, hiyo story ilikuwa hakuwa naamini. Unajua alikuwa give up. She was even convincing me to trade my Yeah, yendo ati kunidrop, unasema ni kunidrop ni kama tulikuwa na gari. Tulipanda match asubuhi 6. Ndio tuweze kufika Kiss by around 7, the show ianze around 8. Yeah. Na usiku alinisaidia kutafuta nguo. Mamangu alijitolea. Then my sister kept asking me, "Unaenda kuimba wimbo gani?" And I'm just like, I don't know. Sikuwa nataka kurehearse. Nilikuwa na freak out. So I didn't rehearse at all. That was a bad mistake. I was just winging it. So nikiwa hapo nilikuwa na freeze because I was really young. And it was live TV. And I was with people like Shafiweru wenye nimezoea kuwaona like kwa TV. Kuwasikia kwa radio. And then in the hallway I remember I met Kobe Kihara and Caroline Mutuku, and I was just like, "Kai." Yaani nilikuwa vile nimeomoka. Nilikuwa vile nimeomoka. Nikasalimia Caroline Mutuku and I was just like, "Kani nimemsalimia?" You should make it. Hey, she was actually really kind. But she was so, the thing nilikuwa stand out kwangu about Caroline Mutuku, she was such a boss. Like, akiingia una feel presence. Does that make sense? And I was just like, I want to be, I want that. Yeah, I call presence. Yeah, that day was really good for me. So after nimeambiwa nimeshinda pesa. It was a check. And the check is supposed to get the money, I think, after your episode airs, a week after your episode airs. So our episode aired, I think, March. Na nilikuwa nashaenda shule. So my mom took out a loan because she knew she was going to get the 100,000. She took out a loan and tukaanza kufanya hizo shopping za shule, tukalipa fees. So she was really proud. Na hiyo story alikuwa anashinda kiambia kila mse hapo kwa admissions. Unajua kwa admissions mlikuwa mnapata like captains wa shule, like students. So alikuwa anaambia captains wote.
namjua huyu simone hivyo. So already alikuwa shaambia like house captain wetu wa my house, tulikuwa na houses, alikuwa shaambia house captain wetu wa house yetu mimi ni mwimbaji, asinione hivi. Stima ilikuwa imelost, Nguo ilikuwa mbaya. sijapiga pasi. So tuliamka like 5, stima ilikuwa lost. So mama akasema the only solution ni uweze na nguo ikikaa hivi. Tena makai kwa Hakukuwa. Tuliacha kukalia hiyo nguo for some time. Cause hatukuwa na option. Uzuri kwa imejikunja sana, but tulikalia na mama yangu. Like mama yangu alikuwa amejitolea siku. I really appreciate it. Like what? But ukikumbuka like what's at stake na hatukuwa na anything other option. It's just like what's there to lose? Don't it? My mom was already used to this. Like hii story ya mimi kupigia ma TV stations. That was not the first time. Nishai call NTV nikiwa class 6. Was it class 6? Nilikuwa na watch news zikaisha, numbers zikapita. Numbers zikapitanga after news zikapita, nikashika moja. Nika call. There's this show on NTV, it was a kids show. It was like Club Kiboko but for NTV. I forgotten. What was the name? Cool, no. I forgot. This is asubuhi tu sana. Nikashinda, nilikuwa nataka kwenda kwa hiyo show. Come rain, come sunshine. So nikachukua namba ya after news, nika-call. Nikasema, hi, naitwa Priscilla, kwa class 6, na nataka kuja kuimba kwa si hata show yenu, nataka kuja kuimba kwa NTV kwa show ya asubuhi. Mimi alikuwa anashika simu hata kwa hiyo show. Alikuwa mtu wa helpline. So nikamwambia I want to come to your show and I want to sing. I was always very aggressive, like what I want. Yeah. Akaniambia basi niimbie kidogo nisikie. Nikaimba. Sasa nikaita mamangu, she has no idea. Mamangu alikuwa na complain credit yake inaendanga wapi. It was me. Ni mimi. Nikaimba kaenda kuna sauti poa. Wacha niambie producer wa hiyo show akuschedule, atakuwa in touch with you. Then the next day akacall mamangu, then mamangu akasema kuna mtu anapiga simu hapa ati anakutafuta wa NTV. Niko like yep. So akanicall akaniambia kuja show yetu on this day. So nikaenda nikita Becky of Pryshon, my childhood friend. We used to have this like group, me, Becky, her cousin and her sister, Drusilla and Walove. Yeah, we used to have a small band. But Becky, I told you, was a producer, right?